Welcome to Nirmala Institute. Our aim is empowerment of scheduled caste, scheduled tribe, women, children, youth, and farmers towards sustainability. Various workshops are organized for various groups. First group is women. In order to empower them and sustain them, workshops like local governance, rights of women, self-help groups and linkages, leadership, livelihood programs, etc. were organized. All these trainings help them to be more active and functional. Farmers groups consisted of women and men because most of the field work is done by women. They are given training like organic farming, kitchen garden, traditional way of farming, etc. There were also rallies organized with them on save water and save trees. They are also involved in plantation of trees. Nirmala Institute is a resource center for the people to visit and learn how to do organic farming. The practical sessions are done in this center. There are 4 tuition centers functioning in villages. We are also nurturing little ones from 1st standard to 7th standard by giving special classes. Apart from classes, competitions and celebrations are organized with them. There is also annual meeting with parents to evaluate the progress of children. In order to help children and youth to grow to their potentials, number of workshops are conducted in government schools. They are like personality development, family life education, POCSO Act, leadership, rights of children, save water and save environment, etc. There are also 25 children's parliament functioning in villages. They are also given trainings and are motivated to take up issues which are pertaining to them. To some extent, they have been able to achieve success through these all workshops. Celebrations are part of our work. They are local, national, and international days celebrated at the local and central level. They give colors to the lives of people. They are like Eid, Raksha Bandhan, Independence Day, Children's Day, Elimination of Violence Day, Environmental Day, Indigenous Day, Women's Day, etc. All these celebrations have brought joy to people and also have built their bond. Women's Day at Chinchadagaon was the initiative of SHG women themselves. They not only planned and executed the plan but also bore the entire expense. Around 1,000 women, children, and men were given a grand meal at the end of the program. वैजापूर तालुक्यातील चिंचडगाव येथे करुणा महिला बचत गट आणि निर्मला इन्स्टिट्यूट यांच्या वतीनं महिला मेळावा आयोजित करण्यात आला होता. या महिला मेळाव्यात महिला सबलीकरण, महिला सक्षमीकरणासोबतच जगभरात थैमान पसरवणाऱ्या कोरोना व्हायरस बाबत खबरदारी घेण्याची माहिती देऊन स्वच्छता दूत धोंडीरामसिंग राजपूत यांनी मास्क वाटप केलाय. जगभरात थैमान पसरविणाऱ्या कोरोना व्हायरसमुळे घाबरून न जाता स्वच्छ हात धुणे, शिंकताना आणि खोकताना नाकावर आणि तोंडावर रुमाल धरणे, गर्दीत जाणे टाळणे, शक्यतो घरातच राहणे आणि थंड पदार्थ खाणे टाळणे इत्यादी बाबत मार्गदर्शन केले. त्यांनी महिलांना, मुला-मुलींना समानतेची शपथ दिली आणि कोरोनाला न घाबरता खबरदारी घेण्याचं आवाहन केलं. या महिला मेळाव्यात चिंचडगाव व्यतिरिक्त जांभरगाव, विरगाव, नादी, सागत, चोरवाघलगाव, महालगाव, हनुमंतगाव येथील महिला आणि मुली मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या. या महिला आणि मुलींनी गीते, नृत्य आणि नाटिका सादर केल्या. शहर आणि तालुक्यात प्रथमच मास्क वाटून कोरोनाबाबत मार्गदर्शन करण्यात आलं. आरंभी सावित्रीबाई फुले प्रतिमा पूजन करण्यात आलं. या प्रसंगी चिंचडगावच्या सरपंच उषा गावंडे, जांभरगाव सरपंच अनिता त्रिभुवन, बाबासाहेब वाघ, बचत गटाच्या शशिकला तांबे, केंद्र प्रमुख पवार, मुख्याध्यापक ज्योती तांबे, जास्मिन तारिका इक्का, इरफान सय्यद, हिंगोली पोलीस पाटील अशोक त्रिभुवन, हरिभक्त परायण, संगीता महाराज, सकला डुकरे, छाया बंगाल, सीमा बनकर, निर्मला त्रिभुवन, लता वाघ, अर्चना त्रिभुवन, पूजा तांबे, छाया त्रिभुवन यांच्यासह ग्रामीण भागातील महिला उपस्थित होता. सूत्रसंचालन जयश्री कोळसे आणि आभार इरफान सय्यद यांनी केले.
शैलेंद्र खैरमुडे, MCN न्यूज, वैजापूर. On 9th March 2020, Women's Day was celebrated at Nirmala Institute. Celebration began with a rally from Ambedkar statue after garlanding the Ambedkar. DYSP Mr. Ranjinkar was the chief guest and Dr. Sonavne was the guest of honor. The majority of the expenses was borne by women themselves. The best SHG groups were awarded. Also, the best staff were given recognition on that day. The celebration ended with lunch for all. Rallies and campaigns showed the strength of the people. They came out on the streets with slogans and created mass awareness on violence against women, save environment, save water, send children to school through School Chalo Abhiyan, stop violence against women and children, etc. वैजापूर येथील निर्मला इन्स्टिट्यूटच्या वतीने शहरातील डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून महिला जागृती फेरी काढण्यात आली. यावेळी पोलीस स्टेशन येथे देशात वाढत्या अन्याय आणि अत्याचाराविरुद्ध आवाज उठविण्यासाठी कायदेविषयक माहिती महिलांना देण्यात आली. देशात वाढते अन्याय आणि अत्याचाराबाबत महिला मुली अन्यायाविरुद्ध आवाज उठविता यावा या उद्देशाने वैजापूर पोलीस निरीक्षक अनंत कुलकर्णी तसेच सामाजिक कार्यकर्ते धोंडीराम सिंग राजपूत यांनी महिलांना आणि पोलीस पाटीलांना अशा अन्याय, अत्याचार आणि हिंसाचाराविरुद्ध आवाज उठविण्याचे आवाहन केले. यावेळी ग्रामीण भागातील पोलीस पाटलांची मोठ्या प्रमाणावर उपस्थिती होती. याआधी महिलांनी घोषणा देत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यापासून फेरी काढली. तसेच नारी शक्तीच्या महिला आणि मुलींवरील अन्यायाला तात्काळ थांबविण्याचे आवाहन केलं. छाया बंगाळ, वेणुका राजपूत, तारिका इक्का, इरफान सय्यद यांची यावेळी उपस्थिती होती. शोभा त्रिभुवन आणि छाया बंगाळ यांनी जोरदार घोषणा देत जनजागृती केली. यावेळी पोलीस पाटील संघटनेचे बाबासाहेब बहिटकर, लुकास गायकवाड, महिला पोलीस पाटील वंदना चव्हाण, जयश्री डुकरे, देविका राजपूत, मनीषा गायकवाड, अनिता सूर्यवंशी यांचीही प्रमुख उपस्थिती होती. शैलेंद्र खैरमुडे, MCN न्यूज, वैजापूर. Staff workshops were organized to motivate and increase the capacity of staff. Trainings like legal aid, water harvesting, constitutional rights, etc. were organized at Ahmednagar, Mumbai, Nandurbar and Nirmala Institute. Exposure visits aim at helping the group to explore and learn from new environment as well as to enjoy one another's company. On 13th January, 14 tribal people attended Adivasi Ekta Parishad at Palghar. 110 children went to Aurangabad and Paitan. 30 women visited Nagar. In all these visits, each group contributed for their own traveling. A step towards success is a struggle that women went through and still going through. Some of them are like water harvesting, given way to better crop and better water supply. Adelaide Women's Credit Society within 1 year gave loan to 310 women. The turnover is 40 lakhs. Women at Chinchadgaon are engaged in silkworm, which adding to their additional income. Women at Muskie extend their hands to help Jopatpatti tribal women and men with water supply. SHG women succeeded in getting market at Savandgaon. There are also cases of women of Surala, Wagalgaon, Jerul, etc. worked for toilet schemes, ration card, Darubandi, etc. Miss Elena and Mr. Robert from Spain, Manas Unidas, made a special visit to Nirmala Institute. They visited Muskie, Kapuswadgaon and Surala. Now let us look at the media coverage. वैजापूर तालुक्यातील म्हस्की या गावात वृक्षदिंडी काढून वृक्षारोपण करण्यात आले. गावातून वृक्षदिंडी काढून झाडे लावा, झाडे जगवा, झाडे लावून त्याचे संवर्धन करून अशा घोषणांनी परिसर गाजला. प्रभाकर बोरसे सरांनी सर्व उपस्थितांना पर्यावरण संवर्धनाची शपथ दिली. यावेळी ग्रामपंचायतचे म्हस्की ग्रामसेवक
भुजाडे मॅडम, जिल्हा परिषद शाळा मस्के विद्यार्थी व सर्व शिक्षक, प्रभाकर बोरसे सर, बडके सर, व्यवहारे सर, लावाळे सर, नंदू जाधव, समाधान देवरे तसेच दादासाहेब कृषी महाविद्यालय दहेगावचे विद्यार्थी योगेश थोरात, निर्मला इन्स्टिट्यूट वैजापूरचे इरफान सय्यद, चिंगारी युवा ग्रुप इफ्राम सय्यद, अरमान शाह, अल्ताफ शाह, शाकिर शाह, मोबिन शेख, अशफाक शेख, शाहरुख शेख, वायद सय्यद, अमीर शाह, जतीन आयरे, निलेश हैरे, विशाल जाधव, राहुल शरद, रामराव पवार, चिंगारी युवा ग्रुपने परिश्रम घेतले. प्रतिनिधी काजा पटेल सोबत NRT न्यूज, वैजापूर, औरंगाबाद. We want to extend our heartfelt gratitude to all our benefactors, Maggie, our president, all our staff, all our stakeholders, and our villagers. Thank you, one and all.